Ndewo no ụmụnne m niile, ụmụ Igbo niile bi n'Ibadan na gburugburu ya niile nọ na Oxygen FM 96.9. Yeah, you're welcome to Nzuko Ndiigbo, your favorite Friday Igbo program. This is where we learn more about the Igbo culture. We celebrate the beauty of our language, our culture, na ihe ndị ọzọ niile na-enye anyị obi ụtọ na Igbo ndị Igbo. Aha m bụ UCHECHUKWU NWAFOR, anọ na-enye m nnukwute obi aṅụrị n'ụnụ anọnyere anyị ọzọ n'ihi tata. Anyways, today's discussion is we are going to talk about one of the deepest beliefs in Igbo culture called Ilowa. Ilowa. Yeah, so this is where we talk about, can people truly return after death? And what exactly did our forefathers believe in regarding this? Is Ilowa the same as reincarnation? Can Christians believe in Ilowa also? Because, according to Bible, when you die, you go for judgment and everything. But, in Igbo tradition, it's not exactly the same way. So what do you have to say about this? And you can listen to us to understand better this concept and the Igbo belief. Okay, so there are many questions that we'll be answering today. But before we get to that, to help us understand this topic better, we have someone in the studio who is passionate about the Igbo culture and tradition. Yeah, so because Soronum Nabata Mazi Ekene Okolie, no na Nzuko Ndiigbo nke ụbọchị tata. No, na-ekpọlite m na ihe bụ ihe Oxygen FM 96.9 FM obi dị m ụtọ. Okay, achọbụ m ịjụ gị kedu ka obi dị gị isonyere anyị wee chọọ ikwu ihe anyị ji n'aka n'ụbọchị taa. Obi dị m ụtọ maka na ihe ọbụla ihe gbasara Igbo bụ ihe na-amasị m maka na Igbo bụ oke mba. Ya, Igbo bụ oke mba, ikwuru eziokwu. Ama m na ịdịkwa nkwadobe ikwu ihe itinye ọnụ na okwu anyị ji n'aka wee bịa taa maka ịmago nọọ maka Ilowa. Ama m na ịdịkwa nkwadobe ọfụma. Adị m nkwadobe ka ndị bịara oriri agbamakwụkwọ nke Kenan. Okay, us know the nkwadobe ọfụma. Remember, you can also join the conversation online as we are live on Facebook. And if you are watching us, you can drop a comment so that we'll see you and know you. Yes, so you can also follow us on our social media platforms. On Facebook, we are Oxygen 96.9 FM. On Instagram, we are Oxygen 96.9 FM. On TikTok, we are Oxygen 96.9 FM Ibadan. Then on YouTube, we are Oxygen 96.9 FM. Our studio lines will be open later, but you have to stay with us so that we'll go through this together. Before that, we'll be going on a short music break. When we are back, we'll move into what we have properly today. Dalo nonke ukwu makino irani we ronoga. Obu neka so irani ubwa. Ana m asị gị nnọọ na Nzuko Ndiigbo na Oxygen FM 96.9. As we always do, we try to understand the topic we're talking about. We try to understand it in English before we move into explaining it properly in Igbo. So for this week, we are talking about Ilowa. Ilowa is an Igbo term to describe a traditional belief that some people can return to the world after death by being born again to another child. Yeah, so in English, many people translate it as reincarnation, but that translation does not fully capture the meaning in Igbo culture. In Igbo tradition, Ilowa is not just coming back, okay? It's the belief that some ancestors of deceased family members can return within the same lineage or family through the birth of another child. So that is why you often hear people say, nna ya nọtana maọbụ na onye bụ nne nna ha maọbụ nne di m. Anwee ma na-akpọbụ nne di gbaa like eneche mmadụ anya. Ya ka anyị chọọ itinye ọnụ na ya ka anyị wee ghọta ọfụma. Kedu ihe ndị nna nna anyị ha kwenyere n'ezie? Kedu ihe omenala Igbo? Kedu onu so wee dị na omenala Igbo? That's exactly what we want to discuss today. So ndị niile na-ege anyị ntị, kparịta ụka anyị nke taa abụghị maka ka anyị manye onye ọbụla ka iwee kwere na ya anyị na-ekwu maka Ilowa. Ebumnuche anyị bụ na ka ịghọta ya one Igbo si akụzi.
ma nwekwazi echiche dị iche iche ka anyị nụkwazi echiche ndị mmadụ dị iche iche banyere ya. So ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ echiche gị gbasara okwu anyị ji n'aka, ị nwere ike idetu ya ọfụma ka anyị wee banye na ihe anyị ji wee kọwaa ya ọfụma. A ga-eme akara ekwentị anyị, mana anyị ga na-agagodo anyị kọwachazie ihe ọ pụtara ọfụma, anyị wee chọzie ka ndị mmadụ tinye ọnụ na ya. Maazị Ekene, ịma na ọ bụ ọnwụ bụ ihe mmadụ niile ga-anwụ. Ekwetara na mmadụ niile ga-anwụ ọnwụ otu ụbọchị. Anyị nche bịara ụwa otu ụbọchị, na otu ụbọchị anyị ga-anwụkwazị. Mana na omenala Igbo, ọnwụ abụghị njedebe ihe niile. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ekweta na anwụcha na omenala Igbo na mmadụ nwere ike ịbịa ụwa ọzọ. Ọ na-eso ekwubo onwe ndị ọ ga-abụ ha mụọ nwa ọfụ, ha sị nna ha alọtana maọbụ na nne ha alọghachikwa n'azụ. Etu tupu anyị abanye na okwu anyị ji n'aka ọfụma taa, anyị chọrọ ka ịkọwara anyị kedu ihe ịghọta bụ ilu ụwa. Gịnị bụ ilu ụwa n'ezie dịka omenala Igbo siri ekwu? Kedu nghọta gị banyere ihe bụ ilu ụwa? Okay, daalụ na inye m ohere pụrụ iche ịbịata ikwu maka ihe gbasara ilu ụwa. Ọ dị oke mkpa ime ka anyị ncha mara that na ilu ụwa n'olu ndị iti, which it's referred to as reincarnation, is one of the very basic tenets and values that guides the Igbo spirituality. Ilu ụwa abụghị ihe ajọ so na-asị a na-ekwu ya for nke ndị oyibo kpọrọ fun, but ilu ụwa wụ the very basic thing na guide ọdịnala Igbo. Igbo kwetere na mmadụ anaghị anwụ anwụ. In the understanding of ilu ụwa, ilu ụwa awụkwani dịka o siri gaa ịlọ ụwa na mpụrụ bịa chịkwa azụ. Ihe ọ pụtara wụ na ọnwụ na-amụrụ dịka okeke na okeke nwụrụ, ọ gara mee ọ gara yipụ akwa, yirikwa akwa ọhụrụ were bịachi yakwa. Therefore ilu ụwa bụkwa igosi na-enwere agbata, na-enwere ndebe ndị iti kpọrọ a symbiotic relationship between the living and the dead. Because ilu ụwa means na onye apụgo, mana ọ na-abịachighakwa certainly, not just in hope, but it is certain na onye a na-abịachigha azụ. Therefore nna nna ha ghọtara ilu ụwa dịka otu mmadụ si eme ọnwụọ ọ bịachighakwa azụ. Ọ ghọtakwara again n'ụzọ dịkwa ka na ọ na-egosi na-enwere ọgbụgba ndụ, na-enwere ihe mkparịta ụka, na-enwere ihe ịma aka dị mma n'etiti ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ya mere na ilu ụwa jiri so n'ofu nkwenye siri ike ndị Igbo kwetere na ya abịa n'ihe gbasara okpukperechi. It is one of the basics that forms the Igbo religion. It is not just a mere concept. Ọ bụ ihe na-egosi na anyị bụ ndị Igbo, anyị Igbo kwetere dịka ntọala ha si wee dị na site na gboo ruo taa na-elu ụwa. Anyị jụọ ndị Igbo be anyị, a ga-agwa gị ihe ọgbụgba ama, real testimonies that prove na mmadụ nwụrụ lọchiakwa azụ n'ụwa. Mgbe ị na-ekwu okwu ịkọwara na ọ na-enye anyị hope, ọ na-enye anyị na mmadụ nwụọ na onye a ga-anachitekwa azụ, anyị ama mbịazi na ebe akwa wee dị too much. So kedu ihe ọ pụtara na mmadụ niile bụ ihe nwere ike ile ụwa? Akwụwọta maka mgbe m na-ene anya, mgbe m na-eche ekiketụ ụfọdụ ihe gbasara ya, ọ nọ na-asị na onwe ndị na-asị na n'ọsọsọ ndị ezi omume bụ ihe ga-ala ụwa. Nwekwa ebe ndị nke na-asị na ndị ajọ mmadụ na-alụkwa ụwa, na ndị ajọ mmadụ na-alụkarịdị ụwa. So ụfọdụ na-asị na ndị nna nna anyị ha na ihe bata eju emebe da ilu ụwa bụ ka e wee kwado ha ka ha wee na-akpa ezigbo agwa, ka wee nwee ike ịnachitekwa azụ. So ama m nkọwa gị na nke ọ bụ mmadụ niile na-alụ dị ụwa ka onwe ndị ọ dị iri iche? Ilu ụwa by otu nna nna ha si wee ghọta ya is more of a reward system for a good action. Na onye a mere ofuma iji wee sị gị daalụ na nke ị mere eme, ka ị na-apụ apụkwala, ị na-abịachi akwa azụ. Dịka m siri kwu, ilu ụwa pụtara na mmadụ anaghị anwụ anwụ. Ihe mmadụ mere onye a gara yipụ akwa bịaghachikwa ọzọ. So ilu ụwa dịka ndị Igbo si ghọta ya is a reward system ka ofu. Nke abụọ, ọwụghị onye ọbụla ka the majority of ndị Igbo kwetere dịka ndị nchọpụta ndị researchers si wee mee ka anyị mara na ọwụ onye ọbụla n'elu ụwa
kama abịa na ndị n'elu ụwa enwere mmadụ abụọ dị oke mkpa wụ na ndị a ga-elọrịrị ụwa. Nke izizi n'ime ha bụ ndị ichie nke ndị Igbo kpọrọ ancestors. Ha Igbo kwetere na onye wu onye ichie wụ nke izizi na obiri ezigbo ndụ. Nke abụọ na ndụ ahụ obiri wụ ihe nṅomi that the person's life serves as a role model while the person dị ndụ. Therefore na onye biri ụdịrị ndụ a wụ onye nsọ, anyị ma na onye nsọ na-elokwa ụwa ọzọ. Nke abụọ onye nke abụọ Igbo kwetere kwesị ike na ọ na-elu ụwa bụ ndị nne na nna anyị na nna nna anyị ha. Anyị kwetere na ha ga-elu ụwa. Ya mere ilu ụfọdụ aha ndị Igbo na-aza n'ihe gbasara ilu ụwa ịhụ na nna m alọtago dịka isi kwu na mbụ, nne m alọtago. Anyị kwetere na nne na nna anyị ga-alọta alọta. Reason being that the Igbo society argues that man in his very nature is good. Therefore our parents of course so na ndị a awụ ndị ezigbo mmadụ. Ya mere na ha na-alụ ụwa. Ikwube na our parents so na ndị bụ ezigbo mmadụ na ha ga-alụ ụwa. Anyị nche niile ga-abụkwa parents ofu ụbọchị abi. So ihe ọpụtazi na mmadụ niile mụ nwa ga-alọghachi ụwa ma ibe ezigbo mmadụ ma ibe ajọ mmadụ. Dịka m si kwu na nke abụọ, m si gị ideally parents anyị bụ ndị ezigbo mmadụ. Ndị nke ajọ mmadụ n'ime ha agaghị alọta. Dịka m si kwu na mbụ, the vast majority of Igbo and dịka ihe chọpụta si mee ka anyị mara that na ilu ụwa is also a reward system for onye biri ezigbo ndụ. Ndị ichie biri ezigbo ndụ, nne na nna anyị biri ezigbo ndụ, we certainly ga-enwetakwa oke or the reward nọkwa n'ilu ụwa. Ikwuru ọfụma na nke ahụ. O nwekwa ihe ọzọ nchọ ịkọwa. Achọbụ m ịjụ gị onye ka ekwenyere na o nwere ike ịlụ ụwa, mana kịta ịgbago ndị ichie nne na nna anyị ha, mana esikwazi na ndị nke na-ebighị ezigbo ndụ, because anyị nche niile ga-enwecha nne na nna amụgodo nwa ope mpe nwe mgbe o yere onye ahụ etokwa bụrụkwa nne ma ọ bụ nna mmadụ. So na nkọwa gị bụ na n'ọsọsọ nne na nna anyị ndị nke biri ezigbo ndụ na ọ bụrụ mmadụ niile abi ga-enwe ike. Kedụkwana one ndị Igbo si achọpụta na onye a na mmadụ lụrụ onye ụwa? Kedu one ha nne nwa amụrụ ọfụ anya, kedu ihe na-egosi ha n'ịgba afa? Kedu one ndị Igbo esi nne nwa amụrụ ọfụ anya chọpụta na mba na nwa nke na ịlụ olu ya ụwa? E nwere ọtụtụ ụzọ ndị Igbo si achọpụta na mmadụ lụrụ ụwa, mana ọsịsa m ga-enye which is answer, aga m elimit ya n'olu ndị bekee to 3 answers. The first one wụ n'afa. Now ọ dị oke mkpa ime ka anyị mara na Igbo kwere n'afa kwesị ike. Afa awụ ebe Igbo na-eje ka ajụ ajụjụ ka anyị ike kpọọ ya afa. Enwe ihe gbagojuru anya eje n'afa ka a kpọọ ya afa. Maka na afa ọ bụ na-abịa n'ụka, afa wee ndị ụka kpọrọ prophecy. Afa na-agwa onye Igbo, ọ na-agwakwa ndị Igbo maka ihe mere mgbe ochie gara aga, the past, na-agwa anyị nke na-eme taa, the present, na-agwakwa nke gaga eme n'ihu. So Igbo na-eme eje n'afa, ajụ ese n'afa si nwa ọhụrụ a mụrụ kedu onye lụrụ ya ụwa. Site n'afa Igbo na-amara onye lụrụ mmadụ ụwa. Ụzọ nke abụọ Igbo si amara lụrụ mmadụ ụwa bụ na Igbo na-ele ihe ndị oyibo kpọrọ character resemblance. Mgbe Okafọ dị ndụ, Okafọ na-achị ọchị, Okafọ na like iwe iwe ọkụ, Okafọ anwụọ amụọ nwa ọhụrụ, nwa na-ewe iwe ọkụ. Mgbe Okafọ dị ndụ, Okafọ maka akwụkwọ nnukwu amụọ na nwa maka akwụkwọ nnukwu ka Okafọ. Mgbe Okafọ dị ndụ, Okafọ na like iri ofe ede, amụzie nwa ọhụrụ, nwa esikwa n'afọ bido na-eri ofe ede. Character resemblance. Nke atọ ọwụ nke ndị bekee kpọrọ birthmark. Mgbe Okafọ dị ndụ, enwere akara akara ya n'aka ebe a, enwere akara akara ya n'isi, enwere akara ya n'akpịrị ya, enwere akara ya n'azụ, amụkwa nwa ebe ahụ, not just akara ahụ, the same spot n'olu ndị iti, the same spot. Enwere onye nke mma, enwere akara ya n'isi, asị na ya mere ya n'isi na onye lụrụ ya ụwa nwere the same mark, the same shape of mark and the exact spot ebe ọ kara onye a. Asị nke a kọwaziri onwe enidi ije n'afa n'ọkwa onye a nwụrụ anwụ n'ọkwa ya nwa onye nke a. So n'ụzọ na-atọ ndị a Igbo na-esi na ya kwete, mana ọ bụrụ na the omume onye ahụ, the character trait gbagojuru ha anya, ọ bụrụ na the birthmark gbagojuru ha anya, afa a ga-agbagoju anya, maka na afa na-akọworo Igbo ihe, odo Igbo anya ọfụma. Ya mere ọ gbagoju onye Igbo anya dịka esi eme ya n'Igbo, o jee n'afa gaju esi ihe na-eme ya kọrọ ya. Ihe nke apụta bụ na ọ bụrụ ọsọsọ na character traits na omume onye ahụ na-eme, ma ọ bụ na mark dị onye ahụ na-arụ,
na enwere ike jee n'afa ka wee dị sure na ihe abịa ha na-ekwu eziokwu bana ifunu gị ama nọ ifunu gị ebe a jụrụ ese mmadụ jụrụ ese ile ụwa ahụ like amụrụ nwa ọfụ eje jụọ ese afa a ga-ekwu like a ga-aganwu n'afa dị iche iche enweta agbọ ndị nna nna ha dị iche iche afa ji dị ka lab results n'olu ndị bekee okay ọnwụ na lab results sị na ihe na-arịa onye ahụ ịba ịbụrụkwa onye agakwa lab ọzọ ọkwa ofu ịba ahụ so afa na ụdịrị ya ideally has a unity language n'ọwụ Okafọ loro onye ụwa ebe ọ bụla agakwara ahụkwa n'ọkwa Okafọ loro onye ụwa okay ka ị na-ekwu nke ahụ ihe gbatara m n'obi mmadụ enwere ike onye Igbo kịta ama ọ bụrụ onye Igbo ọnwụọ ọchị ile ụwa onwe ike ịga ọbụzielu nọ na ndị obodo a na ndị Yoruba maọbụ ndị Hausa maọbụ even let's say ma ọ Ghana ma ọ pụọ Nigeria sef maọbụ America mmadụ enwere ike ịbụ onye Igbo chọọ ile ụwa gaa n'ebe ọzọ na-abụrụ obodo ya na-abụrụ mba ya na-abụrụ ebe o si wee bịa mmadụ chọọ ile ụwa ọ gaghị ala ụwa na mba because ọ bụ na ọlụ ụwa na mba it defeats the very essence of ilu ụwa. Okay. The essence of ilu ụwa is to promote family lineage, that to promote this person's lineage, that ihe a wezi okeke mere ofuma okeke anwụ okeke hapụ ezinụlọ ya ọ ga-abịa jewezie na nke onye Ghana mba. Okay. Part of the reasons Igbo ji kweta na ilu ụwa is to continue the lineage of ezinụlọ dị ụta. Enwere okeke dịka ije maatụ, enwere nweke, enwere nwafọ ewere nwụọ ana ome ya dị mma obodo mana ome nwafọ dị mma ome ya wome mmadụ ga-eṅomi si na ya were ghọrọkwa mmadụ ebe onye nke ahụ nọkwa nwafọ a ga-apụzi ezinụlọ ya ọ ga-abịa chakwa azụ to bring that same good behavior o nwere ka ọ continue kwa na ezinụlọ ya gawakwa na ezinụlọ onye ọzọ. So in the spirit of ilu ụwa mmadụ anaghị aga na mba ụwa because mmadụ ga na mba ụwa it defeats the essence of ilu ụwa. Dịka m si kwu na mbụ it is a reward system for onye mere ọfụma ịbịachikwa na ezinụlọ o si wee pụọ birikwa ndụ ezigbo ndụ ahụ na-ebi birikwa ya wee na-eje mmadụ ga-apụzi egwu n'ụlọ pụọ n'ezi na-agbazi egwu. Ọ bụkwa nnọọ ka mmadụ wee bịa bibekwa ndụ ahụ ọ na-ebibu gara ọfụma nwa nke ahụ amụrụ ọfụ ọ nọ nwere ndụ nke nyanwa kwesịrị ibi chọpụtakwa ụzọ nyanwa kwesịrị ịdị onye nke ọzọ abịazie bịa ka obi ndụ nyanwa bibugo bifo bie ya ọfụma otofu nwa nke amụkwanụ ihe ejuru so na one of the n'olu ndị iti one of the controversies being raised about ilu ụwa. Okay. Because for example ọwụ n'isi na amụrụ Okonkwo anwụọ emecha mụta Okafọ Okonkwo ilu ụwa n'ime ndụ Okafọ ọ pụtaziri na ndụ Okafọ because ọ pụtara na ndụ Okafọ na-ebi wụ continuation n'olu ndị iti of the life of Okafọ. Yeah. Yes, it's one of the controversial questions. Mana ihe Igbo kwetere na ya bụ na na-enwere ọgbụgba ndụ enwere a symbiotic relationship between anyị nwa dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ na-enwe ihe dị iche n'ime ha abụọ na-enwere ejikọtara ha abụọ ọnụ. Mana ndị na-ekwetaghị n'ilu ụwa na-ajụ sị ọ bụrụ na isi na elu ụwa okeke abịago ụwa isi anọwo Okafọ lụrụ ya ị na-asị jihọpụta na ọ na-ebizi ndụ Okafọ bifuru kedu oge ọ ga-ebizi ndụ nke yazi. Mana Igbo na-akọwa awụ na ilu ụwa isiri ili ana onye lụrụ ụwa ya na onye lụrụ ụwa na ha abụọ nwere agbata ha abụọ nwere symbiotic relationship. Even though dịka m si kwukwa ụfọdụ ndị Igbo gbadara aka ebe a n'ụwa nke anyị nọ n'ime ya taa wee na-asịzi kedu ka isi sizie na m lụrụ ụwa meanwhile ndụ nke m na-ebi isi n'ọnwụ ndụ onye ọzọ kedu oge m ga-ebido ebu ezi ndụ m. Mana Igbo eleghị ebe a anya ha Igbo na-ekwu uwu na-enwere ọdịmma nọ n'etiti ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ and ya mere na onye ọbụla ideally wee product of n'ala Igbo of reincarnation. Oge ị na-achịkọwa kịta na o nwere olu mmụọ ụwa nọ na ma achọpụtabeghị enwere ike uri chọpụta chọpụta egwu anyị ma achọpụtabeghị amarọ m na ebe ka njasị agwanweghị ụzọ na-achịkọwa nọ mmadụ niile onye Igbo niile bụ ihe mmadụ lụrụ. Dịka m si kwu na mbụ ilu ụwa is one of the very basic beliefs of the Igbo society. And for ndị Igbo it is somehow not open to disagreement. In the sense that whether you may agree or you may agree Igbo kwetere not nkwenye ha kwesịrị ike ha kwesị ike na a na-elu ụwa and there is nothing you can do about it. Okay.
nsogbu adịrọ n'ịga n'iru nwaanyị o nwee ike ịlụ ụwa bụrụzia nwoke ịbụbụ nwaanyị na ndụ gị bifo ị na-anachite azụ ị nwee ike ịbụ nwoke ma ọ bụ nwoke nwere ike ịnachite azụ bụrụzie nwaanyị kedu nghọta kedu onosue dị anyway dịka ndị nchọpụta ihe nke akpọrọ researchers si wee mee ka anyị mara majority of ndị Igbo kwetere na onye bịara ụwa dịka nwaanyị na ọnwụọ ọ ga-alụkwa ụwa dịka nwaanyị na anaghị echenji ihe ndị bekee kpọrọ gender echenji na onye awụ mgbafọ nwaanyị mgbe mgbafọ ga-alụ ụwa ọ ga-alụkwa ụwa ka nwaanyị na onye awụ okeke nwoke mgbe ọ ga-alụ ụwa ọ ga-alụkwa ụwa dịkwa ka okeke mana ụfọdụ ndị which is ha nọ in few in minority bịara kwuo sị na abịa n'ịlụ ụwa the gender does not really matter. What matters is na onye a nwere characteristics of onye a dịka iji maatụ na Nweke likiri ịgụ akwụkwọ nnukwu Nweke abịa nwụọ amụta Okeke wụ nwoke that na Nweke nwere ike ịlụ ụwa na Okeke because otu Nweke si lụ ụwa na Okeke is about her identity which is that identity of Nweke is that na Nweke likiri akwụkwọ abịa mmụọ Okeke likiri akwụkwọ ka Nweke. Therefore based on that identity and not on gender it means ịlụ ụwa has taken place. But yet these views are in minority. But the majority of Igbo nkwenye anyị ewu na nwoke na-elu ụwa ka nwoke and nwanyị na-elu ụwa ka nwanyị. Okay, ikwuru ọfụma. Achọrọ m ka ndị na-ege anyị ntị soro anyị wee tinye ọnụ na okwu anyị ji. Ọ bụ na o nwere ihe inwe itinye ma ọ bụ na ị nwere ajụjụ ịchọ ịjụ ụmụnne m ọ bụ na onwe ihe ọ bụla ị nwere ike ịkpọ anyị na akara ekwentị anyị ka ị wee tinye ọnụ na ihe anyị ji n'aka. Ị nwere ike ịkpọ anyị na 07047003969 ka mkpọkwa ya ọzọ. Ị nwere ike ịkpọ anyị na 07047003969 ma ọ bụ 07047002969 ka mkpọkwa nke ọzọ. Okay. Yeah, hello, ehihie ọma. Ehihie ọma nọ. Ehihie ọma. Kedu ka ị mere? Anọkwa m ya nwa. Kekwana aha gị na ebe isi akpọ anyị? Anyị nakwa anụcha ihe ị na-ekwu ọfụma. Afọ mbụ Maazị Kenechukwu. Okay, Maazị Kenechukwu. Biko ka ebe isi akpọ anyị? Okay, Ogumkpa. Onwe ihe nwere itinyere anyị aka ikwenyere na ịlụ ụwa. Onye anyị nwere ebe a sị na like ndị Igbo kwenye na ya mana gị nwa n'onwe gị kedu ihe ịghọta na ịlụ ụwa ihe ikwenye na ya? Tupu m gaba n'ihu ana m ekele Maazị Ekene. Okay. Nọrọ na Nzuko Ndiigbo n'ụbọchị. Okay. Ya ndeme. Amụrụ m mbi ụwa na-anụ maka ịnụ ụwa. Okay. And onwekwana ihe m na-asị gị na mma pụrụ iche gbasara ịnụ ụwa. Ihe m ji wee kpọọ ka njukwuo were matakwuo maka asa anaghị amata ihe amata. Ya bụ ihe ajụ m bụ na nke izizi bụ na onye amụrụ n'ihe na mụrụ nwụọ amụkwa ya ọzọ mebi na ọ yabara ọnwụkwa anyị na ha anụcha ihe na-ekwu kịta o ama m na anyị ha nyụọ na-ekwu. Hello. Yeah, hello. Na ihe na-ekwu anyị anụba gị ya kịta. Ka na-ekwu onye amụọrọ atụ na ọ nwere onye nọrị ụwa amụkwa ya ọzọ mebi na ọ yara oke ahụ ọnwụkwa amụkwa ya ọzọ onye ahụ kedu ụdị mmasị onye na-enwe ibi ụwa ebe ụwa na-ata ya afụfụ? Nke a ajụjụ nke mbụ. Nke ịbụọ nwere bụ na onye ọbụla nọ n'ụwa onye nọ n'ụwa duawụ na mmadụ n'ọrịa ụwa maka ihe nji ajụ bụ na mmadụ na-amụba mmadụ na nwere ebe ọzọ esi eme ndị mmadụ impọt jụọ na-abụ nwere
Okay, thank you. Dalu really maka igbo anyị. Okay, Maazị Kenechukwu Dalu. Ọ bụ na agụtara m ihe i kwuru. Nke izi bụ na enweghị ọnụọgụgụ nọ n'elu ụwa. There is no time frame for somebody who lọghachi ụwa. Okay. Ilu ụwa na omenala na nkwenye ndị Igbo is a continuous circle. Okay. Now, ọ bụrụ na ile okpukperechi ndị ọzọ dịka Hindu, Buddha, Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism. Okay. Now, these four religions agree that there is reincarnation. But if we are to use Buddhism and Hinduism as our case study, now, Hinduism may agree that there is a limit to Ilowa, that it's a circle that has a limit. Now, when the soul gets to Ebana or Moksha, that means the soul is not perfect. Can the Hindu, can the Buddha, when the soul gets to the state called Nirvana, it stops reincarnating because the soul at that point becomes purified. Therefore, for these religions, reincarnation is more or less a purification of the soul process. But no men are Igbo. It is not just purification. Okay. It is a continuation of Ezigbondo Madubiri. Because the Igbo society is also built on a very strong ethical grounds, which is that it is the Igbo society may promote good. Igbo society calls for a good life. And we believe that Ezigbondo, hence, enweghị limit of mmadụ nwere ilowa. Ilowa is a continuous process. Nke a ofu. Nke abụọ jụrụ, ọ sị ma na-eme ndị mmadụ import. Enwe onye na-eme import. No mankwenye ndị Igbo, every of us who a product of ilowa. Maka ihe ọ na-akọwa bụ na imago population anyị na-abawanyekwa. Ya chetakwa that ka a na-amụ nwa every day. Ndị mmadụ na-anwụkwa every day. Therefore, enwe onye na-eme import. People are born every day and people die every day. Okay. Ọ ngwa ajụjụ nchọ ịjụ ndị niile na-ege anyị ntị. O nwere enyi gị ma ọ bụ onye ezinụlọ gị a na-ekwu na onye a lụrụ ụwa, maybe na aja egba afa achọpụta na onye a lụrụ ụwa, onye nke ịma inwe ike ịkọrọ anyị maka ya and then ọ bụ sọsọ na oyiyi. Yeah, hello, Ehioma. Ehioma, Dalu. Yeah, Dalu, we make him a hagi na ebisa boy. Ole bube, ya. Na poko me badon. Ole bube, chine. E badon ole. Okay. Odono. Okay. He went. Yeah, unekwu. First of all, I'm kela mazi. Okay. For bringing up this matter and an issue. Oh, Maka, Mazi Dalu. Dalu, someone named Madrigma. Ekwenyere m and then come out to. Okay. Ebe isi ekwenyere m oge nna m nọ ndụ. Asị na m nọrọ nwanna m otu o si eme efugo nna m tupu ọ nwụọ. Okay. Then Mark onwe akara onwe n'azụ. Enwekọ m akara ahụ. Then adanne m bịa mụọ nwa ikpe maazị ya. So the nwa ihe my father. So ha na-akpọzi ya mpa. Onye ukwu na-akpọ ya mpam, onye nta na-akpọ ya mpam. Ma otu mpam si aga ije okpọrọ ya. Otu ahụ ka o si mee. So mgbe m na-anụ gbasatara elu ụwa. So ndị na-eche, bịa na-atụle. Mgbe ndị na-afụ those things, bịa nwee that belief. Then ajụjụ m wụrụ onye a na-asị onye nwụrụ ọnwụ ike. Onye na-emebe achieve his purpose or her purpose. Yeah. Na ọ na-alọta ụwa ọzọ ka onwe ike bịa fulfill the purpose. Onye nwụrụ ọnwụ ike na onye nwụrụ agha onye na-agba mbọ along ịgba mbọ onye ahụ anwụrụ nwụchiri chi ya ọ ga-alọta ụwa ọzọ. Okay. Ọzọ sonye ahụ bụ ajụjụ iji wee bịa. Ka ọ nwere ọzọ. Anyị na n'ihe na-ekwu nwere ajụjụ ọzọ. Mba ebe akọ ha. Okay. Ngwa daalụ nke ọma na ịkpọrọ anyị ka maazị anyị wee zazie gị. Daalụ nwanne m ka anyị ga ọsịsa n'ihe ị jụrụ.
nke izizi ilu ụwa gị na nwada nne gị. Of course, dịka m si kwu, Igbo na-ekwete that through character resemblance or character traits that you can identify ilu ụwa without going to afa. So dịka o siri kwu, nwa nwanne ya na-aga ije ka mpa ya ọ nwụrụ site mark mpa ya nwere mpa ya dị ndụ. That alone shows that the birthmark has affirmed already. Ọ na-eje ka mpa ya, ọ na-eme ka mpa ya affirms the character traits. Therefore, nke a afa awụ long story is straight to the point na onye alụrụ onye ụwa. Nke abụọ, onye a napụrụ ndụ ya n'ike o nwere ike ịlụ ụwa. Igbo kwetere na onye na-ebichaghị ndụ o kwesịrị ibi nwere ike bịachighị azụ ka ọ bịa bikọ ndụ ahụ fọrọ afọ. And ihu na most times onye a napụrụ ndụ ya n'ike na-emekarị ọ bụrụ na ọ lụọ ụwa ọ ga-ekwe ka mmadụ napụzi ya ndụ ya n'ike. N'ụwa nke abụọ ga-abịazi oge ebi ogologo ndụ were ruo mgbe oge ọnwụ ya ruru nke aka mmadụ na-adịghị na ya. So ụfọdụ ndị na-ebi ezigbo ndụ abịa napụ ha ndụ ha n'ike nwere the eligibility to reincarnate because ndụ ha na-ebi na-aga ọfụma dịka o si kwesị ịdị. Mmadụ napụrụ ha ndụ ahụ n'ike, hence they still qualify to reincarnate back ijikwa wee bidokwa ebe a ha kwụsịrị birikwa ndụ a n'aka na-aga. Adịka m si kwu, ụdịrị onye alụ ụwa nke abụọ mmadụ a na-anapụli ya ndụ ya ọ naghị anwụ ọnwụ ike. Oge nọ na-aga ije n'okporo ụzọ ihe mberede eme asị mmadụ 3 ọnwụ mmadụ 4 ọnwụrụ ọ gaghị eso anwụ maka na ụwa mbụ ọ pụtara ọnwụ ike ka o ji anapụrụ ya ndụ ya. Ụwa abụọ pụtarazi ọ na-awụ ụwa ebe ọ ṅụrụ iyi sị elu mee ala mee aga m anwụ. Daalụ. Daalụ nke ọma maka ihe ikwu kịta. Ama m na onye kpọrọ anyị kịta ọ ghọtago otu ihe maọbụ ihe ọzọ ọsọ mana ịchọkwa ịkpọkwa anyị ga-enwekwa ike ịkpọkwa anyị jụkwa anyị ajụjụ ọzọ maọbụ tinyekwuo ọnụ. Mago anyị amachaghị, o nwekwa ụfọdụ ihe anyị na-ama nwe ike ma ọ bụ na o nwekwa mgbakwunye ọzọ inwe ike ịgbakwunye ikwe. Achọrọ m ịmara ọ bụrụ na ị nwere ohere ka njụkwude maazị anyị na-anọ na ọ bụrụ na ị nwere ohere ịlọghachi azụ, ọ bụrụ na ị nwụọ kịta, ọ bụrụ na ị nwere ohere ịlọghachi azụ, ị ga-achọ ịnaghachi azụ? Achọkwa ịlaghachi ya kwa azụ. Ya bụ na ụwa ka na-atọ gị ụtọ. Ụwa of course atọka because ịmana ndị Igbo placed so much value na ndụ. Ebe ndị Igbo na-asị na ndụ bụ isi, na-abịa n'ihe niile na ndụ bụ isi. Ndị oyibo asị where there is life there is hope. Ihe ọ pụtara ma ndụ adịghị mbọ niile a na-agba enweghị isi. So ụwa tọrọ ụtọ, aga m achọ ịbịachi akwa azụ because mụ a nne anya ọ na-adị m ka ọ bụ na ị naghị, ọ bụ na ị like ha wee nọ na ya, ọ bụ na ị naghị enjoy ụwa gị inwe enweghị gbasara gị inwe ike si ka ije zuzie n'ike nke ya bịaghachikwa ọzọ ka ije zuo ike. Onye biri ofuma ma ọ kwalifai ya, onye kwalifai ịlụ ụwa na alụkwa ụwa dịka anyị siri kwu. So ndị na-ege anyị tinwe ike ịgba anyị kọwara anyị ị chọrọ ibi ụwa ọzọ, enye gị ohere ibi ụwa ọzọ, ị ga-achọ ibi ụwa ọzọ. Then ịmụọ nwa, ị ga-achọpụta na nwa gị lụrụ ụwa nọ mmadụ bịa site na nwa gị ahụ. Chetakwa na ka anyị na-agbago, ka anyị na-aga n'iru wisi okwu anyị ji n'aka, chetakwa na inwe ike isonyere anyị na ihe anyị ji nwee ike gbaa anyị ka mgbakwa akara ekwentị anyị ọzọ bifo anyị amalitekwa ihe anyị na-ekwu. Akara ekwentị anyị bụ 07047003969 maọbụ inwekwa ike ịkpọ 07047002969. Maazị Ekene, ka m na-agakwa na iru na ajụjụ nji maka eji m ọtụtụ ajụjụ wee bịa n'ụbọchị nke taa. Ịmaga ụfọdụ ọ na-agbawoju ụfọdụ n'ime anyị anya ihe dị iche na ọgbanje na ịlụ ụwa. Ọ na-agbawoju ụfọdụ n'ime anyị anya. Hello. Ehioma. Anyị biko enwe ike ịma aha gị na ebisa akpọ anyị. Aha m bụ Chidi. Okay, Chidi, biko ka ebisa akpọ anyị. M na Ibadan ebe a na-akpọ m. Okay. Na mmanụ ya. Okay. Ihe anyị na-ekwu na mmadụ na-adị ụwa abụọ. Okay. Eziokwu ka ọ bụ. Na ọ nwere na ahụ m. Mgbe akụkọ m na-akọrọ m mana mma m na abịa m ụwa mgbe m pụrụ epempe nebe m 2 years nwa nwụọ asị na nwụọ na nwunye mak enyere m mgbe ahụ
maka ka njikwa dị ụwa again. Till now, otu andị. Nke ahụ bụ eziokwu. Okay. Mana o nwere ihe ọzọ m chọrọ ka mmata. Okay. Onye ọbụla nwụrụ na accident, ọ kọwachago ya, Emeka akọwachago ihe niile ahụ. Onye ọbụla nwụrụ accident. Okay. Mgbe ọbụla ọ na-achọ ụwa azụ again. Okay. O nweghị ihe ga-eme ka ọ nwụọ anyhow. Yeah. Ọ dị na ndụ. Ọ dị onye ọbụla. Ebe ụwa ọzọ na eziokwu ka ọ bụ. Ọ ihe Chukwu ji wee kee. Enweghị onye ọbụla ndị ọbụla Chukwu kere ga-anọ n'ụwa. O kocha ha ncha niile. O nweghị onye bụ mgbe anwa anwụrụ ya ka eke ya. Ekere mgbe anwa mgbe ụwa bidoro. Onye mmadụ onweghị limiti ibi ụwa. Otu a ka m nwa si ghọta. Okay. Daalụ nke ukwuu. N'ihe itinyere anyị ọnụ. Okay. Maazị Ekene, ọ dịkwa ka ihe ị na-ekwu, ihe niile ị na-ekwu ka o kwetekwa, ka ọ na-ekwukwazi na ọ na-abụkwa nghọta nke yanwa, na o kwenyere n'ibi ụwa, na yanwa sefu na-achịtekwara ụwa. Mana ọ bụ ofu ihe m na-ekwu maka mgbe m na-echeki maka okwu anyị ji na ka ọ bụ ofu ihe na-agbata m fụrụ. Anọ na-asị na Igbo kwete nọ highest bụ nọ sọsọ ugboro 7 ka mmadụ nwere ike ịbịa n'ụwa, na ịbịa nke 7 ịma mbịazi ọzọ n'ebe nọ na ama m na ọ dịka enwe nkwenye dị iche iche banyere nke ahụ. Dịka nchọpụta si wee chọpụta, enwe dịka m si kwu, enwe limit n'ihe gbasara ịlụ ụwa. Igbo na ụka abụghị ofu. Ọ ka na-asị mmadụ na ịnwụọ na onye anwụọ o jebego. Igbo na ụka abụghị ofu. Na onye abịrị ezigbo ndụ, ọbịa nke izizi, obikwa ezigbo ndụ, ọ ga-abịa ọzọ. Obikwa ezigbo ndụ, ọ ga-abịa ọzọ. Onye awụ ndị ichie ya nna nna anyị dị ha. So ị nwere ike ịbịa nwụ na-abịa karịa ugboro 7. Ị nwere ike ị na-abịa na-eje. Onye biri onwe na-ahụ ihe ọma bụpụ asụ. Onwe ndị oyibo si shuga, onwe eti shuga n'ọdụ, ọ bụpụ ọsọ ya anaghị aracha shuga. Yeah. Hello, anyị nwere na-akpọ anyị. Hello. Yeah, ehihie ọma. Ehihie ọla ebube na-ekwu. Oke, ịgbaghachikwara azụ. O nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ biko maazị. Ọ gbapụrụ m n'uche mana echetego m. Ekwuburu before say that na nwaanyị na-alụ ụwa nwaanyị, nwoke na-alụ ụwa nwoke. Biko kọwatụrụ m ọfụma, what of ndị a na-eme amụọ ha na-etolite, ha na-akpa agwa ka nwaanyị, na-akpa agwa ka nwoke, na olu oyibo a na-akpọ tomboy or tomgirl. So achọrọ m ka akọwatụrụ m ọfụma, does it mean that na all lifestyle ha ihe ha just decide ya ka gịnị? Biko m chọrọ nkọwa on that, ọ mpụta ụwa ka gịnị? Okay. Ọlụ ebube daalụ ajụghị amaka. Nche ajụkwa obere ọchị. Yes. Abịa n'omenala Igbo, Igbo kwetara that there are only 2 genders that are into existence, which is nwoke na nwaanyị. Na nwoke ga-eme ka nwoke, na nwaanyị ga-eme ka nwaanyị. Onye amụrụ ọ na-eme tomboy is a result of ndị bekee kpọrọ sexual dysfunction. Is not a result of onye lọrọ ya ụwa. Okay. N'omenala Igbo enwe ihe dịka tomboy. Na nkwenye ndị Igbo kwesịrị ike enwe ihe dịka nwaanyị na-eme ka nwoke. Ejikisa ya a result of the person's lifestyle. We hewu na onye a na-eme ka tomboy. Omenala Igbo kwere sị na Okeke ga-elu ụwa dịka nwoke, Mgbafọ ga-elu ụwa dịka nwaanyị. Onye na-eme tomboy na tomgirl wụ character deficiency. Ọ bụrụ na nwaanyị bịa mba. Ọ character deficiency. Okay, ka anyị gbapụ ya ọzọ maka oge. Achọrọ m ka ịkọwarụ na anyị ihe dị iche na ọgbanje na ịlụ ụwa, maka ụfọdụ n'ime anyị na-enweta mgbagwoju anya na ihe dị iche n'etiti ọgbanje na ịlụ ụwa. Ọgbanje na ịlụ ụwa abụghị ofu. Okay. Dịka aha ya si wee daa, ọgbanje ọ gbara jewe. Nke izizi, ọgbanje wụ onye bịara ibutere ezinụlọ ya ihe akwa na ihe anya mmiri. Amụrụ atọ ọnwụ ozugbo. Mana onye lụrụ ụwa
ọ bịara ị na-anọ ọ bịara ibute ihe ọṅụ ọ bịaghị nke ọ bịa taa echi ya alawa ọgba nje ọ bịara n'ọgba sikwa ebe ahụ jewe ọ dị ka ilu ụwa onye bịara ilu ụwa bịara ị na-anọ nke a wufu nke abụọ onye nwe ọgba nje nọ in a circle of amụọnwụ onye bịara ilu ụwa anọ na that circle na onye a abịachala azụ ọ ga-anọ n'ọdụnụ ọ ga-eme ọbịa mụọ ebere ilu ụwa taa 2 days after 1 week after 3 days after 1 month after a na-akọ n'ọnwụọ na mba ọ bịaghị ịta nne na nna ya ọ bịaghị ịta nna ma afụ nke izi ọ bịaghị ibutere ha anya mmiri nke ịbụọ and nke ọzọ dị ka ibie onye ọgba nje esoghị na ndị ichie maka na ọ nọghị ọdụ because part of ya na-akwalify mmadụ iso na ndị ichie bụ na nke izizi na onye a bịara n'ọdụ and that na onye a bịara bi ezigbo ndụ and ezigbo ndụ anyị ga-ebi ị ga-anọ n'ọdụ n'ezigbo ndụ anyị ga-ebi ọ ga-awụnụ ndụ wee bịa taa echikwa esi na ijewego ọwụ ụdịrị ndụ ahụ daalụ o nwekwa ajụ nchọ ịjụ gị bifo anyị emechiwe otu ejima nwere ike ọ dịghị anyị hụbu gị ya bifo otu ejima enwere ike ile ụwa ịnachite azụ bụrụzie ofu onye ma ọ nachite azụ ka ị bụrụ ejima ị na-alụkwa ụwa dịka ejima ofu onye ejima nwere ike ịlụ ụwa bụrụ ofu onye ọ bụ iwu na ọ ga-ele ụwa dịkwa ka ejima ọ bụghị iwu na omenala Igbo na mmadụ nwere ike bụrụ ejima n'ụwa ya ọbịa bụ bifo ọ na-abịazi ọzọ ọ bụghị iwu na ọ ga-abụ ejima ma ọ bịa ụwa ọzọ ọ bịa ụwa ọzọ o nwere ike ịbịara onwe ya ụwa na-abụghị ejima dịka o si bịa na nke mbụ ụmụkwa ajọ ọzọ nchọkwa ịjụ ihe gbasara afa maọbụ aha ọnọbụla esiri kpọọ ya ndị Igbo na-azakarị ihe dịka nne nna 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 Emeka Nneka nne di aha ndị a o nwere njikọ na nkwenye ilu ụwa yes ị mara na omenala Igbo names are not just names if I'm to use that play on words names are more or less circumstantial in nature hence those names it's a clear affirmation na Igbo kwetere na ilu ụwa maka na mgbe gboo ihe eji aba aha wụ based on circumstances based on ihe merenụ na-enwere ihe merenụ na-amụọ n'ọnya elee ya anya asọkwa nna m bịachigara azụ asị Nnamdị na-amụọ n'ọnya elee ya anya asọkwa nne m bịachigara azụ asọ nne nwaanya asọgwu nne nna nwaanya so those names are circumstantial and those circumstantial nature of those names gives a clear affirmation n'Igbo kwetara kwesị ike na n'elu ụwa daalụ daalụ nke ukwu maka ihe niile nke ị gwara anyị n'ụbọchị nke tata even ndị kpọkwara anyị ghọtara otu ihe ma ọ bụ ihe ndị ọzọ tachọrọ m iji ohere a wee sị gị daalụ so ndewo na ụmụnne m oge na-agbazi ọsọ n'ike daalụnụ maka isonyere anyị wee ruo na njedebe nke izuụka ugbu a anyị eruola na okwu anyị ji n'aka tata ọ bụzi na ị nwere ajụjụ izuụka ọzọ inwe ike ịkpọkwụzi anyị jụọ anyị maka na mgbe ọzọ anyị ga-enebakwa anya na ihe gbasara ọgba nje ka anyị kwuo ya ọfụma ọ na-esi okwu maka ile ụwa mgbe ọzọ anyị ga-ekwu maka ihe gbasara ọgba nje ka anyị wee nwee nghọta pụrụ iche gbasara ihe niile a ndị Igbo kwenyere na ya taa anyị kwuru ihe gbasara ile ụwa ihe ọ pụtara n'omenala Igbo na echiche dị iche iche enwegasịrị banyere ya anyị ji ohere a wee kenee gị Maazị Ekene Kolie ka nkenekwa gị ọzọ maka oge gị daalụ nke ukwu Maazị Ekene Kolie aha m bụ Uchechukwu NWAFOR ada Igbo niile eji m ohere a na-asị unu daalụnụ nke ukwuu maka isonyere anyị chetakwanụ ka unu sonyere anyị n'izuụka na-abịa mgbe ọzọ n'elekere nke 2 wee ruo n'elekere nke 3 nke ehihie na Oxygen FM 96.9 ka Chineke gozie unu niile nọrọnụ nke ọma